이번 시간에는 자체감사 계획에 대해서 함께 해보도록 하겠습니다. 이 자체감사 계획은요, 안전운전 계획의 10번째로 들어가는 내용입니다. 자, 본격적으로 들어가기 전에 한번 이 공정안전 보고서의 제출과 확인 시스템을 다시 한번 보도록 하겠습니다. 공정안전 보고서 자체는 중대 산업사고를 예방하기 위해서 유해 위험 설비를 보유한 사업주가 작성을 하고 안전보건공단에다 제출을 하게 됩니다. 그러면 안전보건공단에서는 최초로 설비가 없는 상태에서만 문서를 보고 이 문서에 대한 적합 여부를 판단하게 되죠. 그런 다음에 실제로 이 문서와 현장의 건물이 일치화됐는지, 이 설비가 제대로 설치가 됐고 테스트가 완료됐는지 한참 건설 중에 한번 현장을 찾아오게 되고요. 그 다음에 이 현장 검사가 끝나고 시운전 단계까지 그 이전에 한 번 더 나와서 현장을 확인하게 됩니다. 즉, 현장 확인을 2번 한다는 거죠. 마지막 현장 검사가 끝난 다음에 1년이 지나고 2년 이후에는 이번에는 고용노동부가 우리 사업장을 오게 됩니다. 그러면 이때 고용노동부가 와서 우리 사업장에서 확인하는 게 바로 무언가? 바로 공정안전보고서가 PDCA 사이클로 제대로 돌아가는지를 확인하게 되는 거죠. 그러면 PDCA로 제대로 돌아가는지를 확인하려면 어떻게 확인을 할까요? 첫 번째, 인터뷰를 통해서 여러분에게 한번 지식을 물어보죠. 두 번째는 현장에서 실제로 여러분들이 하고 있는지 그 절차서와 이행하고 있는 문서들을 확인하게 됩니다. 그리고 마지막에는 현장에 가서 실제로 이 설비가 제대로 관리되고 있는지를 확인하게 되는 거죠. 이때 만약에 문서가 누락됐거나 법에서 정하는 프로그램들에 대해서 제대로 이행하지 않으면 행정 조치를 내리게 됩니다. 그리고 4년마다 한 번씩 우리가 얼마나 이 시스템을 잘 준수하고 있는지에 따라서 P등급, S등급, M등급, 이 M등급은 M 플러스 등급, M 마이너스 등급 이렇게 해서 우리에게 성적표를 주게 되는 거죠. 그러면 공정안전보고서만 왜 이렇게 이행상태 평가를 실시하는가? 이런 유해 위험 설비를 취급하다 보면 이 설비에 대한 관리가 매우 중요하기 때문에 올바르게 설계하고, 올바르게 구매하고, 올바르게 설치하고, 올바르게 운전하고, 올바르게 이런 유지보수를 하는 내용들을 확인하게 되는 겁니다. 그래서 이 고용노동부는 이 공정안전보고서가 PDCA 사이클로 돌아가는지를 확인한다라고 보시면 됩니다. 이걸 고용노동부가 하면 이행상태 평가라고 얘기를 하고요. 이걸 우리 스스로가 한다라고 하면 이걸 자체감사라고 하는 겁니다. 그래서 이 자체감사는 이 공정안전보고서를 PDCA 사이클로 우리 스스로가 확인하는 과정이다라고 보시면 될 것 같습니다. 자, 그러면 사고 사례를 한번 볼까요? 여러분, 첫 번째 시간에 공정안전보고서는 듀폰에서 만든 사내 규정이라고 말씀드렸습니다. 그러면 이 듀폰이 공정안전보고서의 원조 회사인데요. 원조 회사는 정말로 이 PDCA 사이클로 이 공정안전보고서를 준수하고 있는지 한번 보도록 하겠습니다. DuPont's Bell, West Virginia facility occupies more than 700 acres along the Kanawha River, 8 miles east of Charleston, the state capital. The plant produces a variety of chemicals. On January 17, 2010, one production unit was started up after extended maintenance. Methyl chloride produced in a reaction vessel flowed through an open rupture disc and escaped from an improperly located drain hole. The hazardous gas vented indoors in an area not frequented by workers. 5 days later, on January 22nd, an air monitor alarm inside the building alerted personnel of the release. Approximately 2,000 pounds of methyl chloride had escaped. When the rupture disc burst, an alarm was triggered. But our investigation found that due to a history of false alarms, operators came to view this alarm as a nuisance.
that could safely be ignored. The following day, plant operators discovered another release. Oleum, a concentrated form of sulfuric acid, had over time corroded piping in the plant's spent acid recovery unit. Steam from an attached copper tube mixed with the oleum and created a large hole in the pipe. Oleum escaped through the hole and formed a vapor cloud, discovered by workers shortly after 7 a.m. on January 23rd. Approximately 22 pounds of oleum was released. The CSB found that DuPont had a previous oleum leak, resulting in a company recommendation to conduct regular maintenance inspections of the oleum piping. But the CSB found this was not done due to ineffective communications between DuPont and its inspection contractors. The third in the series of accidents at the Bell plant came just 6 hours after the oleum release, and it would prove fatal. It involved phosgene, an industrial chemical so toxic it was used as a chemical weapon in World War I. Phosgene severely damages lung tissue. This can result in a deadly buildup of fluid in the lungs, which may not appear until hours after exposure. The Bell plant's small lots manufacturing unit purchased phosgene in 1-ton cylinders from an outside chemical company. The plant used the phosgene to manufacture 5 different pesticide intermediates. The cylinders were stored in a 1-story, partially walled structure called a phosgene shed, which was open to the atmosphere. During use, the cylinders were connected to other equipment by flexible braided stainless steel hoses. Inside each hose was a liner made of Teflon, or PTFE. One hose used nitrogen to pressurize the cylinder, pushing the liquid phosgene into the manufacturing process. An electronic scale recorded the weight of each cylinder. And when it was nearly empty, an alarm sounded in the control room. An operator then closed valves to the empty cylinder and opened valves to a second, full cylinder. The stainless steel hoses to the empty container were purged of phosgene with nitrogen. The empty cylinder was then replaced with a new one on the weigh scale. On the day prior to the fatal phosgene release, operators were experiencing flow problems with one of the hoses and began switching between cylinders to avoid disruption to the chemical process. In the course of switching cylinders, the valve was closed on a partially full cylinder. However, the hose was not purged, allowing pressure to build as the liquid phosgene inside warmed up. Sometime between 1:45 and 2 p.m. on January 23rd, a worker was inspecting one of the cylinders when the pressurized hose suddenly burst. He was sprayed across his chest and face with a lethal dose of phosgene. Another worker was exposed to the deadly gas, and a third was potentially exposed, but neither reported any symptoms. A total of 2 pounds of phosgene was released to the atmosphere. Small concentrations of the dangerous chemical were detected by monitors at the plant's fence line. The worker who had been sprayed with phosgene called for help and was transported to a local hospital. 4 hours later, the worker's condition began to deteriorate rapidly, and despite medical treatment, he died a day after the accident. The CSB found the permeability of the transfer hoses to phosgene was a key factor in the accident. During our investigation, we found that the PTFE-lined stainless steel hoses in use at the Bell plant are particularly susceptible to failure when using phosgene. That is because the phosgene can seep through the permeable PTFE lining and corrode the stainless steel. We also learned that another phosgene hose nearly failed in the same manner,
and was discovered just hours before the fatal phosgene release, but this did not prompt an investigation. DuPont's standard operating procedure requires replacement of hoses in phosgene service every 30 days. However, by the day of the accident, January 23, 2010, the phosgene hoses had not been changed in over 7 months. The software used to manage maintenance at the Bell plant had been modified, and it no longer notified operators when to replace the hoses. As a result, the hoses remained in use much longer than the prescribed service life. Documents obtained during the CSB investigation showed that as far back as 1987, DuPont officials realized the hazards of using the braided stainless steel hoses lined with Teflon or PTFE. An expert employed at DuPont recommended the use of hoses lined with Monel, a strong metal alloy used in highly corrosive conditions. The DuPont official stated, "Admittedly, the Monel hose will cost more than its stainless counterpart. However, with proper construction and design so that stresses are minimized, useful life should be much greater than 3 months. Costs will be less in the long run, and safety will also be improved." But the CSB found that the Bell plant never followed the recommendation to install the more durable Monel hoses. The CSB determined there are safer ways that DuPont could have run its phosgene operation. For example, phosgene cylinders should have been kept in an enclosure equipped with a ventilation system and a scrubber. If the enclosure were designed for human entry, workers should have been required to wear fully encapsulated protective equipment. Documents from 1988 show that DuPont considered building an enclosure for the phosgene operation, but then decided against it. One DuPont official wrote, "It may be that in the present circumstances the business can afford $2 million for an enclosure. However, in the long run, can we afford to take such action which has such a small impact on safety and yet sets a precedent for all highly toxic material activities?" DuPont decided not to enclose the phosgene unit at that time, but the potential for a deadly release remained a concern. The danger was noted in a 2004 process hazard analysis, which recommended constructing an enclosure equipped with a scrubber. Originally, the enclosure was scheduled to be completed by December 2005, but the deadline was extended 4 times and still had not been met in January 2010, when the fatal phosgene release occurred. 여러분, 사고 잘 보셨나요? 한 공장에서 33시간 동안 3개의 다른 사고가 났습니다. 첫 번째 염화메틸 누출 사고는요, 그러니까 정상적인 가동 중지 후 설비를 정비 보수했는데 가동 전 점검이 제대로 안 됐겠죠? 그러니까 파열 활동에서 유해 화학물질이 누출됐습니다. 그 다음에 첫 번째 염화메틸 누출 사고에서 알람이 울렸는데도 현장에 나가지 않았습니다. 두 번째는 발열 황산 누출 사고입니다. 설비 점검 및 유지 계획에 따라서 한 번 사고가 발생했던 배관들은 주기적으로 검사를 해야 함에도 불구하고 검사가 주기적으로 이루어지지 않았습니다. 그래서 배관이 누출된 거죠. 세 번째 사고는 좀 더 심각하죠. 포스겐가스라고 하는 아주 독성 물질이 누출돼서 근로자 1명이 사망한 사고입니다. 포스겐 자체는 너무나 위험해서 2차 세계대전 당시에 생화학 무기로 사용될 정도로 아주 독한 화학물질입니다. 이런 독한 화학물질을 취급하는 설비는 그에 맞는 안전한 관리가 필요하겠죠. 첫 번째, 공정위험성 평가가 제대로 이루어지지 않았습니다. 그러니까 공정위험성 평가를 통해서 전문가가 재질을 선정하라, 안전한 재질로 교체해서 써라 라고 얘기했지만 팔로우업이 제대로 이루어지지 않았죠. 또 공정위험성 평가를 해서 이 독한 포스겐가스에 대해서 밀폐 공간에 알람도 있고 세정 설비도 있고 이런 설비에다 보관함에도 불구하고 이런 것들이 제대로 이루어지지 않았죠. 포스겐가스를 취급하는 그 공정의 배관의 검사, 교체 주기는 어땠을까요? 한 달에 한 번씩 이 배관을 교체하도록 되어 있었으나 이 교체 주기가 7개월까지 연장되는 일이 발생했습니다. 왜 이런 일이 발생했나 라고 봤더니 소프트웨어를 업그레이드함에도 불구하고 이 결과를 근로자에게 제대로 안내하지 않아서
결국은 이 배관이 노후화에 따라서 파손된 겁니다. 총체적으로 이 공정안전 보고서가 이 듀폰 원조 회사가 제대로 이 공정안전 보고서를 PDCA 사이클로 돌렸을까요?